Hi everyone, welcome back to the Spoken English Practicing lesson. ஸோ இந்த லெசனில் உங்களுக்கு தேவையான டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த சென்டென்சஸை எப்படி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம்ன்றதுக்கான கைடன்ஸ் கொடுக்கப்படுது. இதே மாதிரியான நிறைய வீடியோஸ் நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணி இருக்கிறேன் இந்த வீடியோ சீரீஸில். ஸோ அவற்றையும் நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளலாம். They are very different and they will help you to improve your pronunciation and intonation as well. ஸோ இன்றைய வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது உங்களுக்கு நார்மலாக தெரிஞ்ச ஒரு டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ் தான். வாட் இஸ் தேட்? ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் சென்டென்சஸ். பட் எங்களுக்கு அந்த சென்டென்சஸோட கிராமர் தெரிஞ்சிருந்தாலும் அதை யூஸ் பண்ண வேண்டிய சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். பிகாஸ் we are not practiced with them. ஓகே, ஸோ அதுக்கான கைடன்ஸ் தான் இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட போகுது. டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸிங் மெத்தட். அதே போல் இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸோட கிராமர் பற்றி இந்த லெசனில் நாங்கள் பேச போகிறது இல்லை. அதை நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா என்னோடய சேனலில் பேசிக் இங்கிலீஷ் கோர்ஸ் அப்படின்ற அந்த வீடியோ சீரியஸில் உங்களுக்கு எல்லா வகையான கிராமர் லெசன்ஸும் தமிழ் விளக்கத்தோடு கொடுக்கப்பட்டு இருக்குது. அதை நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளலாம். ஓகே, இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் சென்டென்ஸை எப்படி எங்களோட ரியல் லைஃப்பில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுன்றதை தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ப்ராக்டிஸஸை நீங்கள் கண்டினியூஸாக செஞ்சு வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப குறுகிய காலத்தில் உங்களுக்கும் ஃப்ளூயண்ட்டாக ஒரு நேட்டிவ் பர்சன் போல் இங்கிலீஷை பேசக்கூடியதாக மாறும். ஓகே, ஸோ ப்ராக்டிஸ் வெல் அண்ட் டோன்ட் ஸ்கிப் த வீடியோ while you are watching because the whole lesson is much important. Also, if you didn't subscribe my channel yet, do it now and click onto the bell icon to get the notifications of all these new series of videos. Okay, then let's start. What is today's sentence? I have completed the work. Have you completed the work? This is the sentence set. First one is a statement and the next one is the question form of that statement. இவை எல்லாத்தையுமே நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஸோ ஐ ஹாவ்ன்றதை நீங்கள் எப்போவுமே சுருக்கி பேச பழகணும். ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் த ஒர்க். ஸோ நாங்கள் ஆல்ரெடி மற்ற வீடியோஸில் பார்த்த மாதிரி இங்கிலீஷில் பேசும் பொழுது நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்க வேண்டிய வேர்ட்ஸ் என்னாண்டா நவுன்ஸ், வேர்ப்ஸ், அட்ஜெக்டிவ்ஸ், அட்வர்ப்ஸ் இவை. பட் நீங்கள் குறைந்த ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்க வேண்டியது ப்ரோனவுன்ஸ், ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ், ப்ரிப்போசிஷன்ஸ், ஆர்டிகல்ஸ், WH கொஷன் வேர்ட்ஸ் இவை. ஸோ இவை தான் இந்த சென்டென்சஸில் வந்திருக்குது. அதனால தான் நான் அவற்றை சொன்னேன். ஸோ இந்த சென்டென்ஸை நாங்கள் பர்ஃபெக்டாக எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தா I've completed the work. I've completed the work. Have you completed the work? I've completed the work. Have you completed the work? Say again. I've completed the work. Have you completed the work? Got it? ஸோ இதே டைப்பில் தான் நீங்கள் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். வேர்புக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்து அதே போல் நவுன்ஸ்க்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்து நீங்கள் பேசணும். மற்றையவற்றை குறைந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்காமல் பேசணும். இப்போ நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போவது வித் டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ். உங்களுக்காக ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் ஐடியாஸ் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைத்துள்ளேன். ஸோ இதோட PDF நோட்டையும் நீங்கள் இதே வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஃப்ரீயாக. ஓகே, ஸோ அதையும் வச்சு நீங்கள் தொடர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் கொடுத்துருக்கிற இந்த செட் ஆஃப் ஐடியாவை பார்த்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். யூ ஹாவ் டு ப்ராக்டிஸ் வித் மீ. Shall we start? I've completed the work. Have you completed the work? I've arranged my room. Have you arranged your room? I've had my lunch. Have you had your lunch? I've thought of an idea. Have you thought of an idea? I've missed the train. Have you missed the train? I've bought a car. Have you bought a car? I've cooked lunch. Have you cooked lunch?
I've cleaned my study table. Have you cleaned your study table? I've written an essay. Have you written an essay? I've watched this movie. Have you watched this movie? I've read this novel. Have you read this novel? I've drunk coffee. Have you drunk coffee? I've invited many people to the party. Have you invited many people to the party? I've finished my homeworks. Have you finished your homeworks? I've called my mother. Have you called your mother? I've washed my hair. Have you washed your hair? I've prepared an agenda. Have you prepared an agenda? I've discussed with them. Have you discussed with them? I've decorated the classroom. Have you decorated your classroom? I've sent an email. Have you sent an email? I've understood the lesson. Have you understood the lesson? I've left the place. Have you left the place? I've been in London. Have you been in London? I've done the work. Have you done the work? I've paid the bill. Have you paid the bill? I've spoken to those people. Have you spoken to those people? I've heard about him. Have you heard about him? I've forgotten about the meeting. Have you forgotten about the meeting? I've begun a new business. Have you begun a new business? I've met him already. Have you met him already? I've broken the rules. Have you broken the rules? I've spent much time for this sum. Have you spent much time for this sum? I've hung out with my friends. Have you hung out with your friends? I saw her at the park. Have you saw her at the park? I've got a new job. Have you got a new job? I've deleted those pictures. Have you deleted those pictures? Have you practiced them all? I've practiced them all. Okay, we have completed this. So this is the perfect tense sentences. Even though we know those sentences, we missed to talk in our daily life them. So if you practice in this way, you can easily capture them into your spoken English. ஸோ இதே மாதிரியாக நீங்கள் தொடர்ச்சியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் ஈஸியாக உங்களுக்கு உங்களோட ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ட்ரீம் என உண்மையாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும். ஸோ லெட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் கண்டினியூவஸ்லி. நெக்ஸ்ட் வீடியோ will be with another different type of sentence. Wait for that. Until that, take care and practice well.